Hi everyone! First of all, Happy New Year to you all. I'm Sarani and welcome to Sara's English class. Oh, what's on the board? මම ඔයාට උදව් කරනවා. ඔයාට උදව් කරනවා මම. උදව් කරනවා මම ඔයාට. මම උදව් කරනවා ඔයාට. What is this? These are some sentence patterns that we can express our ideas in Sinhala. මේ තියෙන සිංහලෙන් අපිට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හතරක්. Though there are 4 patterns in Sinhala, there is only one structure in English. සිංහලෙන් ක්‍රම හතරක් තිබුණත් අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් විතරයි. That is subject, verb, object. What do you mean by a subject? Subject එකක් කියන්නේ මොකක්ද? What the sentence is about. What the sentence is about is called a subject. Sentence එකෙන් කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? ඒකට අපි කියනවා subject එක කියලා. මේ sentence එකේ මම උදව් කරනවා ඔයාට. මම ඔයාට උදව් කරනවා. මේකේ subject එක මොකක්ද? කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? උදව්වක් ගැනද? ඔයා ගැනද නැත්නම් මම ගැනද? මම උදව් කරනවා ඔයාට. මම I මට ඉංග්‍රීසි වලින් මම කියන I is the subject. I. මම ගැනනේ කතා කරන්නේ. I. ඊට පස්සේ අපි තියනවා verb එක. Subject, verb, object. Subject එක අපි අඳුරගත්තා. Then we have to keep the verb. What is the verb? උදව් කරනවා. ක්‍රියාපදය උදව් කරනවා. In English we say help. English වලින් අපි කියන උදව් කරනවට help. Then අපිට පුළුවන් subject එකත් පුළුවන් verb එකත්. I help. Then we have to keep the object. What is an object? The receiver of the action. The receiver of the action is called an object. Action එක ලබන කෙනා receiver. Receiver කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන් ලබන්නාට. The receiver of the action is the object. Action එක ලබන කෙනා තමයි object එක වෙන්නේ. ඉතින් මම උදව් කරනවා කාටද? ඔයාට. මගේ උදව්ව ලබන්නේ කවුද? ඔයා. So ඔයා in English you. I help you. So the object is the receiver of the action, or what is affected by the verb is called object. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන දෙයටත් අපි object එක කියලා කියනවා. හරි? මෙතනදී the receiver of the action. action එක ලබන කෙනා. ක්‍රියාව ලබන කෙනා. I help you. When it comes to the verb, there are some action verbs and non-action verbs too. verb එක ගැන කතා කරනකොට verb එකේ action verbs කියලාත් තියෙනවා, non-action verbs කියලාත් තියෙනවා. action verbs කියන්නේ ක්‍රියාවක් හඟවන ක්‍රියාපද. non-action verbs කියන්නේ ක්‍රියාවක් හඟවන්නේ නැති ක්‍රියාපද. ඉතින් අපි ඒව තව ඉස්සරහට අපේ videos තුලින් ඉගෙන ගමු. Let's learn more with our videos. Right? Okay. You, the object. When we talk about the object, there are some sentences which contain one object, and there are some sentences which contain 2 objects, and there are some sentences which don't contain any object. සමහර sentences තියෙනවා objects එකක් හංගවන එකක් තියෙන sentences. සමහර sentences වල තියෙනවා objects දෙකක්. සමහර sentences වල objects නැහැ. So, in our next videos, we talk about those things as well. අපි ඊගාව videos වලින්
මේ දේවලුත් කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. Right? So, now we know the sentence structure of English. Subject, verb, object. Shall we try another sentence according to the pattern? According to this structure? Let's practice another sentence. අපි මේක කියමු බලන්න. හාව කැරට් කනවා. කවුරු ගැනද අපි sentence එකේ කතා කරන්නේ? How? In English we say rabbits. Rabbits. කනවා ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද? verb එක තියන්න ඕනේ. කනවා eat. Rabbits eat. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ මොනවද? මොනවද කන්නේ? Carrots. Rabbits eat carrots. Rabbits eat carrots. So that is the structure. Subject, verb, object. So in our next videos, I hope to bring you new lessons. So if you have any other lessons that you want to study, that you want to learn, please comment below. So if you want to learn more English lessons, subscribe to my channel.